the cue card, then I'll be giving you 1 minute time to go through the card. After that, I'll show you the first sample answer. So just go through it one by one, all the points, the vocabulary, sentence formations and everything. And after that, I'll show you the second sample answer. So another way of doing the same thing. And again, we'll do the same thing by going line by line, understanding the structures, the formats, the vocabulary and everything. After that, we will discuss 3 different opinion-based questions along with the sample answers. Okay, so this is how this entire live session is going to be. Okay, so I hope you got an idea about it. So without much ado, let's start with the live. So yes, over to the screen, you'll be able to see the cue card right now. So the card is describe a natural place you have visited or wish to visit. Example, parks, mountains. And you should say where this place is, how you knew this place and what it is like, and explain why you like to visit it. So these are the 4 questions you have and the main topic too. So I'll give you 1 minute time. Please go through it, brainstorm some ideas and get an idea about what will be the point that you're going to expand. Okay? Your time starts now. Alright, so I hope you guys have gone through the points and understood what would be the right topic that you can speak here or talk about. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് 4 points ആണ് discuss ചെയ്യാനുള്ളത്. First of all, it should be a natural place and they have given an example like parks, mountains, അങ്ങനെ natural place ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And you have 2 options, either it should be a place that you have visited or a place that you wish to visit. Okay, and the first thing is you need to say which place it is. Second point, how you knew about this place. Third thing, what it is like an overview idea about this place. And lastly, explain why you like to visit it. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. Okay, so let's look at the sample answer number 1. This is just an overview or just a brief explanation about how I would be explaining these points. Good on. So yes, let's look at the introduction line. A natural place that I love to visit is the Valley of Flowers National Park located in the state of Uttarakhand. So my first question itself is, what is this place or where this place is or which is the place that I want to go? So yes, in my first line or the opening line itself, I'm telling you, this is the place that I want to go. And look at my opening line, a natural place. My question is, describe a natural place. So I'm just starting by saying, a natural place that I love to visit is the Valley of Flowers National Park, located in the state of Uttarakhand. Now next, my question was how I knew about it. So I'm going to say, I first heard about the Valley of Flowers from a friend who is an avid trekker. He described it as a paradise for nature lovers and showed me some breathtaking photographs of the vibrant meadows. The Valley of Flowers is nestled high in the Himalayas and is renowned for its diverse range of flora. During the monsoon season, the entire valley transforms into a colorful carpet of blooming flowers with species like the Himalayan blue poppy, cobra lily, and Brahma kamal. The park is also home to various wildlife, including the Asiatic black bear, snow leopard, and a multitude of bird species. The valley is surrounded by snow-capped peaks, adding to its picturesque beauty. So this is my introduction, like where I'm saying which place I want to visit or which is a natural place that is in my mind. And the second point is where how I knew about it.
and then third point is something about it, what it is like. Okay, so I'm just giving an overview about this is like this, it is a beautiful place where there are a lot of flowers blooming, what types of flowers are usually seen, and how it is breathtaking and things like that. Okay, that has been discussed in that particular option, that particular paragraph. Now let's see more about it. I enjoy visiting the Valley of Flowers because it feels like stepping into a fairy tale. The sight of endless fields of flowers against the backdrop of majestic mountains is truly mesmerizing. The peaceful and unspoiled environment offers a perfect retreat from the chaos of urban life. The challenging trek to reach the valley also adds a sense of adventure and accomplishment. This combination of natural beauty and tranquility makes the Valley of Flowers a special place for me. You see how I went with the explanations there? So you can go through this point and understand how beautifully we are explaining all these points. The last question was why I enjoy visiting there, right? Upon the answer right thaniyana paragraph I enjoy visiting this valley for these and these reasons. Okay, so I hope it is clear to all of you guys. So now let's go back to the first one and go through line by line. And the sample tool. Okay, so my introduction is a natural place that I love to visit is the Valley of Flowers. So as I mentioned, I just described where I want to go, the Valley of National Park, Flowers National Park, which is located in the state of Uttarakhand, which is a very simple and a basic statement. Now my second question was how I heard about it. Alright, so I am going to explain this. I first heard about the Valley of Flowers from my friend. I'm just describing my source, and I'm also saying he's an avid trekker. Avid means he's very fond of trekking, or he always treks. Trekking or part trekking I can say avid trekker. He described it as a paradise for nature lovers. Okay, he described it as a very beautiful place in the he described it as a paradise for nature lovers and showed me some breathtaking photographs of the vibrant meadows. This is also a very beautiful usage, vibrant meadows of the valley, of the flowers, and you can say this of the vibrant meadows. Now, another question, what it is like, so I'm going to explain more about that. The Valley of Flowers is nestled high in the Himalayas. So nestled means situated or located and is renowned. Renowned means known for its diverse range of flora. Pala tharathilulla flowers in the category. So that is diverse range of flora. There are a lot of different types of flowers that you can see in the Parayam. It is renowned for its diverse range of flora. During the monsoon season, the entire valley transforms into a colorful carpet of blooming flowers with species like the Himalayan blue poppy, cobra lily, and Brahma kamal. The park is also home to various wildlife. Usually besides flowers, there are a lot of animals that can be also spotted there. And then usually a normal statement instead of that you can try this. The park is also home, which means it is not just a home for the flowers, it is also a home to various wildlife, including the Asiatic black bear, snow leopard, and a multitude of bird species. What do you mean by multitude? Odupada ennoru meaning a lot, various. Kore ennoru meaning multitude so multitude of bird species. The valley is surrounded by snow-capped peaks, adding to its picturesque beauty. Okay, so this is also an additional line that you can add here. Snow-capped peaks means manni moodi nilkunna malagal ennollor meaning adding to its picturesque beauty, which means bhayangara picture friendly aayittulla allegile bhayangara oru beautiful or scenery ennolla meaning okay, so this is how I'm going to explain what it is like to be in that place. Now, the last question was explain why you like to visit this place, right? So I'm going to explain that point. I enjoy visiting the Valley of Flowers because it feels like stepping into a fairy tale.
The sight of endless fields of flowers against the backdrop of majestic mountains is truly mesmerizing. So that line, our line കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ വരുവാണ് അല്ലേ. സോ endless ആയിട്ടുള്ള field of flowers with the backdrop of majestic mountains എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിൽ വളരെ majestic ആയിട്ടുള്ള huge ആയിട്ടുള്ള mountains, അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് endless ആയിട്ട് കുറേ ദൂരത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന കുറേ flowers എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുവാണ്. So that is a clarity you're providing in your speech. Then, the peaceful and unspoiled environment offers a perfect retreat from the chaos of urban life. Chaos of urban life means urban life in a busy schedule, അല്ലെങ്കിൽ stress, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു റിട്രീറ്റ് ആണ്. റിട്രീറ്റ് മീൻസ് ഒരു റിക്രിയേഷൻ ആണ്, ഒരു എന്താ പറയുക rejuvenation ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. The challenging trek to reach the valley also adds a sense of adventure and accomplishment. This combination of natural beauty and tranquility makes the Valley of Flowers a special place for me. This is a very beautiful end. Why is it very interesting for you to visit that place, or why you enjoy visiting and this is the reason why it's very special to me, or this is the reason why it's very close to my heart, or this is the reason why it is always on my bucket list. എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. Okay, so this is my sample 1. I hope it is clear to guys. Now let's look at sample 2. Sample 2 in the introduction നോക്കാം. One of the most enchanting natural places I have visited in India is Munnar, nestled in the western Ghats of Kerala. My fascination with Munnar began after watching a documentary on India's diverse landscapes. The serene tea gardens and mist-covered hills captured my imagination, and I knew I had to see it for myself. The film highlighted Munnar's unique charm and tranquil beauty, which only intensified my curiosity and desire to experience it firsthand. Munnar is characterized by its rolling hills, expansive tea plantations, and mist-covered valleys. The region is dotted with tea estates, waterfalls, and a variety of wildlife. The air is crisp and refreshing, and the scenery is nothing short of breathtaking. Notable attractions include the Ervikullam National Park, home to the endangered Nilgiri Tower, and the picturesque Matupeti Dam, which offers boating and a chance to soak in the serene surroundings. Another highlight is the Anamudi Peak, the highest point in South India, which provides panoramic views of the landscape. What draws me to Munnar is its tranquil atmosphere and natural splendor. The sight of endless tea gardens stretching across the hills is both calming and invigorating. I love taking leisurely walks through the tea plantations, visiting the tea museums to learn more about the history and process of tea production, and enjoying the panoramic views from various vantage points. The cool climate and the rich biodiversity add to the allure of Munnar, making it an ideal destination to relax and reconnect with nature. Additionally, the local culture and warm hospitality of the people make every visit to Munnar a memorable experience. The combination of its natural beauty, peaceful environment, and cultural richness makes Munnar a special place for me, one that I eagerly anticipate returning to whenever I can. So this was a beautiful sample answer with a lot of good word and good usages and good vocabulary. So let's go back to the first slide and look into each one by one. Okay, so my opening or my introduction is like this. One of the most enchanting natural places, that's also a very nice word, enchanting natural places I have visited in India is Munnar, nestled in the western Ghats of Kerala. So we have seen this word in the previous sample answer too. So I've used this twice just to show you how these words can be put into place. എവിടേക്കാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാനാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണത്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. My fascination with Munnar began. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞത് എന്നുള്ള രീതിയാണ് അല്ലേ. So my fascination with Munnar began after watching a documentary on
India's diverse landscapes. I'm just letting you know the source. Then, the serene tea gardens and mist-covered hills captured my imagination, and I knew I had to see it for myself. The film highlighted Munar's unique charm and tranquil beauty, which only intensified my curiosity. Intensified my curiosity means, okay, എൻ്റെ ആകാംക്ഷ വല്ലാണ്ട് കൂട്ടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു point ആണ്, and desire to experience it first hand. Okay, now Munnar is characterized by its rolling hills, expansive tea plantations, and mist-covered valleys. The region is dotted with tea estates. The region is dotted, okay, with tea estates, waterfalls, and a variety of wildlife. The air is crisp and refreshing, and the scenery is nothing short of breathtaking. Nothing short of breathtaking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭയങ്കര breathtaking ആണ്, ഭയങ്കര beautiful ആണ്. So it is nothing short എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒട്ടും താഴെയല്ല എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല, it is very beautiful എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. Notable attractions include the Erviculam National Park, home to the endangered Nilgiri Tower, and the picturesque Mattupeti Dam, which offers boating and a chance to soak in the serene surroundings. I'll just look at the attractions mentioned. Another highlight is the Anamudi Peak, the highest point in South India, which provides panoramic views of the landscape. Alright, then what draws me to Munnar? What draws me is what attracts me, അല്ലെങ്കിൽ what makes it very special എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു point ആണ്. What draws me to Munnar is its tranquil atmosphere and natural splendor. This is also a good usage. The sight of endless tea gardens stretching across the hills. നമ്മൾ പറയുന്നത് spread across അല്ലെങ്കിൽ spread all over എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് പകരം പറയാം stretching across the hills is both calming and invigorating. I love taking leisurely walks through the tea plantations, visiting the tea museums to learn about the history and process of tea production, and enjoying the panoramic views from various vantage points. The cool climate and rich biodiversity add to the allure of Munnar, making it an ideal destination to relax and reconnect with nature. Additionally, the local culture and warm hospitality of the people make every visit to Munnar a memorable experience. The combination of its natural beauty, peaceful environment, and cultural richness makes Munnar a special place for me, one that I eagerly anticipate returning to whenever I can. So this is how my entire explanation is going to be. So I showed you 2 sample answers. I hope it is clear, like how you can use certain words, place it in the right or fit it in the right place, and expand it into your ideas. Okay, so I hope it is clear to you guys. So now let's move on to part 3. So all of you know that part 3 is opinion-based question, where you will not be given any preparation time. You will be asked some questions, which is basically they're trying to know what your opinion is, or what your point of view, or what your take on that is. Okay, so make sure that whenever I show the question, it will be along with the sample answer. So at that time, you should be thinking about what your opinion of that would be. Okay, so now let's look at question number 1. What kind of people like to visit natural places? What kind of people like to visit natural places? So they're actually asking you whether there is any particular category of people who like to visit natural places. So let's look at the sample answer. Lots of people enjoy nature. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ nature enjoy ചെയ്യാറുണ്ട്. It could be someone who loves hiking and exploring, or maybe someone who just wants to relax in a peaceful place. ഇപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, ജസ്റ്റ് സമാധാനത്തോടെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലേ. സോ നേച്ചർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ക്യാൻ സേ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എൻജോയ് നേച്ചർ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി someone who loves hiking and exploring. ഹൈക്കിങ്ങും എക്സ്പ്ലോറേഷൻസും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. Or maybe someone who just wants to relax in peaceful place. പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാവാം.
people who appreciate beauty and fresh air are also drawn to nature. Okay, attracted എന്നുള്ളതിന് പകരം you can use this word drawn to nature. അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. So this is how my sample answer of this would be. Okay, so yes, you can give your explanations or your perspectives of what you think about what type of people would prefer natural places. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റി വേണമെങ്കിലും പറയാൻ കേട്ടോ. There is a category of people who are very scared of going out in the nature or into the green because they're scared of germs and things. അങ്ങനെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. But the more important should be governed, അല്ലെങ്കിൽ most important point നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റിനായിരിക്കണം കൂടുതലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. Now let's look at the second question. What are the differences between a natural place and a city? Okay, നമുക്ക് differences ആണ് വേണ്ടത്. Comparison ആണ് natural place and a city. I think the biggest difference is that, okay, this is difference. The biggest difference is that nature is quiet and peaceful, while cities are loud and busy. ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് അത് തന്നെയാണല്ലേ. നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ക്വയറ്റ് ആണ്, പീസ്ഫുൾ ആണ്. പക്ഷെ സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൗഡ് ആണ്, ബിസി ആണ്. Air pollution is another thing that is less in natural places. Natural places air pollution വളരെയധികം കുറവാണ്. So you can mention that point. And finally, there is no wildlife in cities. Wildlife കുറവാണ് എന്നൊരു പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so ഇത് മാത്രമല്ല ഡിഫറൻസസ് ആയിട്ടുള്ളത്. There are a lot of other points that you can add on to. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറേ perspectives ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ പറയാമല്ലോ എന്നുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. So you can definitely add those things too. Okay, അവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, you can mention what are the major differences between natural place and a city there. So this is just a sample answer. കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, സിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബിസി ആണ് ആൻഡ് ലൗഡ് ആണ്. Air pollution is another thing, not just air pollution, basically everything. So you can mention that point, which is not the case of a city. And then wildlife crisis or wildlife issues and പറയുന്ന ഒരു കാര്യം cities ഇല്ല എന്നൊരു mention നമുക്ക് point നമുക്ക് explain ചെയ്യാം. Okay, so now let's look at third question. Do you think that going to the park is the only way to get close to nature? Do you think going to the park is the only way എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത് മാത്രമാണോ the only way to get close to nature? So let's see the sample answer. No, certainly no. Going to the park is not the only way to get close to nature. There are many other activities that offer meaningful connections with the natural world. Hiking and trekking in forests or mountains provide an immersive experience in diverse ecosystems, while gardening allows for a hands-on interaction with plants and soil. Camping in remote areas offers a deep sensation of tranquility and a chance to disconnect from urban life. Wildlife watching, whether through bird watching or observing animals in their habitats, fosters a deep appreciation for biodiversity. Water activities like kayaking or snorkeling open up aquatic environments for exploration. Additionally, nature photography, stargazing, and participating in environmental conservation projects all provide unique and rewarding ways to engage with nature. Each of these activities brings its own form of closeness to the natural world, often offering profound and enriching experiences beyond what a simple park visit can provide. See how beautifully that answer is? So ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, നേച്ചറായിട്ട് ക്ലോസ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒറ്റ വഴി പാർക്കിൽ പോകുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ യു ആർ സെയിങ് സർട്ടൻലി നോ. ആ നോ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം, വേറെ പല വഴികളിൽ കൂടെയും നേച്ചറായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആവാം എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ആൻസർ വൺ മോർ ടൈം ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി വൊക്കാബുലറി ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. Going to the park is not the only way to get close to nature. That is a question. Is going to the park is the only way to get close to the nature? So I'm saying going to the park is not the only way to get close to the nature.
There are many other activities that offer meaningful connections with the natural world. Meaningful connections with the natural world. Hiking and trekking in forests or mountains provide an immersive experience in diverse ecosystems, while gardening allows for a hands-on interaction with plants and soil. Okay, hiking and trekking in forests or mountains provide an immersive experience in diverse ecosystems, while gardening allows a hands-on interaction with plants and soil. Camping in remote areas offers a deep sense of tranquility. It offers a deep sense of tranquility and a chance to disconnect from urban life. A chance to disconnect from urban life. Wildlife watching, whether through bird watching or observing animals in their habitats, fosters a deep appreciation, a deep appreciation for biodiversity. Water activities like kayaking or snorkeling open up aquatic environments for exploration. Additionally, nature photography, stargazing, and participating in environmental conservation projects all provide unique and rewarding ways to engage with nature. Each of these activities brings its own form of closeness to the natural world, often offering profound and enriching experiences beyond what a simple park visit can provide. Look at the last line there. Each of these activities, so we just explained a lot of activities here. So each of these activities brings its own form of closeness. So its own form of closeness to the natural world, often offering profound and enriching experiences beyond what a simple park visit can provide. So this is how my entire answer is going to look like. So I hope it is clear to you guys. So these are the different questions and the sample answers that I have provided or prepared for you guys today. So I hope you guys have gone through all these points and noted down the important words that I've highlighted in these. So let's go over that one more time. Okay, starting with the first sample answer. The first one was await. Okay, please make a note of it. We already discussed it, so just note it. Please note these words. Okay, await. What do you mean by await? Avid no avid trekker means. Can you tell me the meaning of that? Avid trekker. Anyone in the comment section? Avid trekker. Who is an avid trekker? Which means a very enthusiastic person or a person who is very passionate about trekking. Appo avid ennu parayunna oru vaak namukku edinu munnil venengil use cheyyal, like he's a reader, he's an avid reader, which means he's very passionate about reading. Okay, then vibrant meadows is another word that you can note. Nestled nammal nokkiyarnu sthiti cheyyunnathu allengal located enna meaning. Renowned, very famous, allengal ariyappedunathu. Diverse range of fauna, പല ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല വേരിയസ് കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഡയമെൻഷൻസ് അതിലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ഡൈവേഴ്സ് റേഞ്ച്. മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് എ ലോട്ട്. സ്നോ ക്യാപ്ഡ് പീക്സ് മീൻസ് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് സ്നോ ക്യാപ്ഡ് പീക്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, ദെൻ chaos of urban life. Chaos means the busy life അല്ലെങ്കിൽ the stress, അവിടെ ഒരു urban ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിനെ നമ്മൾ chaos എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. Special place to me എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള നോക്കിയൊരു പോയിന്റ് ആണ്. Then when it comes to the next sample answer also you can see the same word nestled, which means അവിടെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ്. Intensified, increase ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടി എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. What do you mean by first hand? Desire to experience at first hand, which means some experiencing something directly rather than through someone else. വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് പകരം നേരിട്ട് പോയി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. Then region is dotted
region is dotted, that is another point too, dotted with tea estates, അതായത് ഒരു covered എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഡോട്ടഡ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു എക്സ്പാൻസീവ് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ആണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. നത്തിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വേർഡ് ഓർ ഫ്രേസ് ദാറ്റ് വി സോ. നത്തിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്കില്ല അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ്, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ദെൻ വാട്ട് ഡ്രോസ് മീ ടു മൂന്നാർ, എന്നെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്, ആ ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഒരു പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് വാട്ട് ഡ്രോസ് മീ ടു. വാട്ട് attracts me to എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം you can say what draws me to. Natural splendor is another good usage. Invigorating, what do you mean by that? Invigorating. Our sentence ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Invigorating means it gives you certain kind of energy, അല്ലെങ്കിൽ it gives you vitality എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് invigorating. Then earlier you guys know the meaning of that. And then when it comes to the sample answers for the part 3 part, again you can see drawn to nature, attracted to nature എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. And then when it comes to the last sample answer, there are a lot of different points that we have underlined and we have discussed together. So make sure you guys go through all these points. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ 1-to-1 സെഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. So that is the easiest way, whether you know to prepare yourself or practice yourself with these unfamiliar words, and you can make sure that you are able to implement these while you're doing your 1-to-1 sessions as well. Okay, so that's all for today. I hope it is clear to you guys. So we have discussed 2 sample answers for part 2 and 3 questions for the part 3. I hope it is clear to you guys. I'll be back with another part 2 and part 3 along with the sample answers next Wednesday same time. Until then, take care, have a great day, bye bye.